So hi guys, so today I'm gonna be showing you how I do my chapos. Chapo. Chapo. Mm. Kwani laita haifanyi kazi? Eh? Hmm? Kwani laita haifanyi kazi? Ioshe. Six. Wacha. Ioshe. Haiwezi fika hapa. Hebu leta hiyo kitu ya chache iko hapa. Chapo. So I've put 6 cups of this. This is a measuring cup. So I've put 6 cups of this, of the wheat flour. Alright. Then in case we shall need more, tutaongeza tu as we go along. Alright. Then for me, curry, I don't measure using a spoon. I just later eyeballing. What is it called? Yes. So sio mop, sio kidogo. Umechukua donga pen. Where's my pouch? And then we put some salt. More like a teaspoon, a tablespoon of salt, depending na ile amount ya unga umeweka. Okay. Then warm water. This is warm water. So sasa juu nimeweka na hii kikombe, let me just measure using this cup. Tuweke 2 cups kwanza. In case we need more along the way, we're just going to add. Right? That's warm water. You can also use hot water, but for me, I prefer to use warm water. Toa kwa hiyo. 120. 125. 20. One more cup. Ya savings. Zile zote nimekupea umesave. Kai, nimesiva kisitaki kukwambia. You sure umesave how much? Umesave how much? So another cup of water. So the thing about chapo is you'd rather go adding water than you putting a lot of water at the beginning and then it becomes too soggy, because of course ukienda kama unaongeza maji itakuwa rahisi kuona vile unga inaendelea, rather than uweke too much water and then you have to add more flour na hujui utaweka unga kiasi gani. So for me that's how I see it. All right. Enda kwa duka kijana. Ulinipea 20 bob ile. Ulinipea 10 bob siku moja. Okay, enda kwa duka kwanza kwa nataka kutumia mafuta. Sasa niko na saving ya 20 bob. 20 bob? Only? She's combine pesa. Ndio nimekumbuka sikumbani. Nipe ya saving. Nikupa nini? Chukua. Kesho utanipea 10 bob nyingine. Kwani kila siku? Ndio sasa ndio umejua unaweza save. Haya, tuongeze unga kidogo. Ni mafuta ya 120. Hapana. Niko na maji. Weka kwa ile kikombe cha green pale. Ndogo.
Alafu unaweka mafuta more like a tablespoon, okay? So our flour is ready. So now naishiki mkono. That's how it's inafaa kuwa hivyo. Unaukanda hadi haushiki mkono. Unaona hata kwa bowl, the bowl is clean. Alright? And it's sio ngumu, isikuwe ngumu cause ikikuwa ngumu, chapo zako pia zitakuwa ngumu. So, ukikanda, you just make sure that the flour, the dough, not the flour, the dough is not hard. Unaweza jua nini dough yenye ni ngumu. So I can tell you for sure that this one is not hard. So you let it rest for some time, for about 20 minutes. And then you can start rolling your chapatis. All right? So I will be back. Maji unatumia? Maji gani? Maji. Hiyo ni maji yenyewe haijachemka. Ni maji haijachemka. Water that. Shado, niweke shado. Huh? And then Jack. Niweke shado. Kwa nini niweke shado? So hii ya kwanza
Ya kwanza